Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. ISKCON Chennai welcomes you for today's evening lecture on Bhagavad Gita, Chapter 9, Text 17. We cordially welcome Her Grace Sukirti Madhavi Mataji to speak on the topic Krishna's Viswaroop Upasana based on Bhagavad Gita 9.something. So kindly join me to welcome Her Grace by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Welcome, Mataji. Hare Krishna, அன்பார்ந்த பக்தர்களே, இன்று பகவத்கீதை உபன்யாச தொடர் கேட்க கூடியிருக்கும் எல்லா பக்தர்களையும் இஸ்கான் சென்னை சார்பில் வருகை என்று வரவேற்கிறோம். இன்று நம்மிடையே அருள் நிறை சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி அவர்கள் கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூப உபாசனா என்ற தலைப்பில் பகவத்கீதை அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 17 நம்மிடையே பேச போகிறார். அவருடைய அமிர்த மொழிகளை நாம் கேட்கலாம். அவரை நாம் இஸ்கான் சென்னை சார்பில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. To begin with, I would like to thank all the organizers for giving me an opportunity to speak on Bhagavad Gita. And yes. நான் கோயில் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்ததற்கு. It is so fascinating that we have completed almost half of the Bhagavad Gita, going shloka by shloka consistently every single day. நாம் இப்பொழுது அநேகமாக பகவத்கீதையில் பாதி பகவத்கீதையை ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக மிகவும் அழகாக முடித்து விட்டோம். So let me begin the session by chanting Mangalacharan Prayers. Om-āgyānitimirandasya jnānanjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapt Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Krupatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So reading from Bhagavad Gita chapter 9 verse number 17. Pitāham asya jagato mātā dhātā pitāmahaḥ vedyam pavitram oṁ-kāra Ṛg Yajur Veda. Pitāham asya jagato mātā dhātā pitāmahaḥ vedyam pavitram oṁ-kāra Ṛg Yajur Veda. Pitāham asya jagato mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyam, pavitram, oṁ-kāra, Ṛg Sāma Yajur. Synonyms: Pitā, father; aham, I; asya, of this; jagatāḥ, universe; mātā, mother; dhātā, supporter; pitāmahaḥ, grandfather; vedyam, what is to be known; pavitram, that which purifies; oṁ-kāra, the syllable om; Ṛg, the Ṛg Veda; Sāma, the Sāma Veda; yajuḥ, the Yajur Veda; eva, certainly; cha, and. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable om. I am also the Ṛg, the Sāma, and the Yajur Vedas. Purport: the entire cosmic manifestations, moving and non-moving, are manifested by different activities of Krishna's energy. In the material existence, we create different relationships with different living entities who are nothing but Krishna's marginal energy under the creation of Prakriti. Some of them appear as our father, mother, grandfather, creator, etc. But actually, they are parts and parcels of Krishna. As such, these living entities who appear to be our father, mother, etc. are nothing but Krishna. In this word, the word dhātā means creator. Not only are our father and mother parts and parcels of Krishna, but the creator, grandmother, and grandfather, etc. are also Krishna. Actually, any living entity being part and parcel of Krishna is Krishna. All the Vedas therefore aim only toward Krishna. Whatever we want to know through the Veda is but a progressive step toward understanding Krishna. That subject matter which helps us purify our constitutional position is specially Krishna. Similarly, the living entity who is inquisitive to understand all Vedic principles is also part and parcel of Krishna, and as such is also Krishna. In all the Vedic mantras, the word Om, called Pranav, is a transcendental sound vibration and is also Krishna. And because in all the hymns of the four Vedas, Sāma, Yajur, Ṛg, and Atharva, the Pranav or oṁ-kāra is very prominent, it is understood to be Krishna. Mataji, you can read the translation purport in Tamil. Yes, Mataji. Hare Krishna, Adhyayam 9, Slokam 17, மொழிபெயர்ப்பு. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக், சாம, யஜுர் வேதங்களும் நானே. பொருளுரை: அசையும் அசையாத பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் கிருஷ்ணரினுடைய சக்தியின் பல்வேறு செயல்களின் மூலம் படைக்கப்படுகின்றன. ஜட உலகில் நாம் பல்வேறு உயிர்வாழிகளுடன் பல்வேறு உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். உண்மையில் அந்த உயிர்வாழிகள் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் நடுநிலை சக்தியே. பிரகிருதியின் அடிப்படையில் அவர்களில் சிலர் தந்தையாகவும் தாயாகவும் பாட்டனாராகவும் படைப்பவராகவும் தோன்றுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணரின் அம்சங்களே. இதன் அடிப்படையில் நமக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் தோன்றும் இந்த உயிர்வாழிகள் கிருஷ்ணரே. இந்த ஸ்லோகத்தில் தாதா எனும் சொல் படைப்பவனை குறிக்கிறது. நமது தாய் தந்தையர் மட்டும் கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள் அல்ல. படைப்பாளி, பாட்டனார், பாட்டி என அனைவரும் கிருஷ்ணரே. உண்மையில் கிருஷ்ணருடைய அம்சமாக விளங்குவதால் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் கிருஷ்ணரே. எனவே எல்லா வேதங்களும் கிருஷ்ணரை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. வேதங்களின் மூலமாக நாம் எதையெல்லாம் அறிய விரும்புகிறோமோ அவை கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான பாதையின் முன்னேற்ற படிகளே தவிர வேறல்ல. அதிலும் முக்கியமாக நமது ஸ்வரூப நிலையை தூய்மைப்படுத்த உதவும் வேத அறிவு கிருஷ்ணரை குறிக்கும். அதுபோல வேத கொள்கைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு ஆவலாக இருக்கும் உயிர்வாழியும் கிருஷ்ணரின் அம்சமே. எனவே அதுவும் இருக்கும் உயிர்வாழியும் கிருஷ்ணரின் அம்சமே. எனவே அதுவும் கிருஷ்ணரே. எல்லா வேத மந்திரங்களிலும் இருக்கக்கூடிய பிரணவ என்று அறியப்படும் ஓம் என்னும் தெய்வீகமான சப்தமும் கிருஷ்ணரே. சாம, யஜுர், ரிக், அதர்வ ஆகிய 4 வேதத்தில் காணப்படும் மந்திரங்களில் பிரணவம் அல்லது ஓம்காரம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருப்பதால் அதுவும் கிருஷ்ணரே.
Hare Krishna. Thank you, Mataji. So here we read that Krishna is saying that I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. Not only that, he says that he is also Ṛg, Sāma, and Yajur Vedas. இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அவர்தான் இந்த அகிலத்தின் தாய், தந்தை, காப்பவர், பாட்டனார். அது மட்டுமல்லாமல் அறியப்பட வேண்டிய பொருள், தூய்மைப்படுத்தும் பொருள், ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே என்று சொல்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் ரிக், சாம, யஜுர் வேதங்களும் நானே என்று சொல்கிறார். So we may feel that Krishna is actually talking so much about himself and he is everything. He is claiming to be everything. நாம நினைக்கலாம் கிருஷ்ணர் எல்லாமே நான் தான் என்று அவர் உறுதியாக சொல்கிறார் என்று கூட நினைக்கலாம். But Krishna is not like a very self-centered and puffed up person. He is just stating the facts. கிருஷ்ணர் பெருமைக்காக இதனை சொல்லவில்லை, அவர் உண்மையை உள்ளது உள்ளபடி சொல்கிறார். Unlike us, he is not boasting himself. நம்மளை மாதிரி அவர் தற்பெருமை இங்கே செய்யவில்லை. So like when Krishna says that he is the father of the universe and he is the mother, let us try and understand how is it true. அவர் இங்கே நான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தாய் தந்தை என்று குறிப்பிடுகிறார். அதை அவர் எப்படி தாய் தந்தையாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Chanakya Pandit says, Srila Prabhupada quotes Chanakya Pandit and he says that there are 5 fathers. So one is one's natural father, then one's spiritual master, then one's father-in-law, then one person who gives us food and one who gives us protection. So these 5 personalities are actually our father. சாணக்கிய பண்டிதர் குறிப்பிட்டிருப்பதாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் சொல்லி இருக்கிறார். நமக்கெல்லாம் 5 அப்பாக்கள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று நம்முடைய இயற்கையான தந்தை, இரண்டாவது நம்முடைய ஆன்மீக குரு, மூன்றாவது நம்மளுடைய மாமனார், நான்காவது நமக்கு உணவு கொடுப்பவர், ஐந்தாவது நம்மை பாதுகாப்பவர். And in this purport, we read that how Prabhupada was telling that actually all the living entities in one way are Krishna because they are all expansion and part and parcel of Krishna. இங்கே பிரபுபாதர் சொல்கிறார், எல்லா உயிர்வாழிகளுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அம்சங்கள், ஏனெனில் எல்லாருமே பகவானின் அங்க துணுக்குகள். So be it our natural father or our spiritual master or our father-in-law or a person who gives us food or a person who's giving us protection, actually ultimately all of them are provided to us by Krishna. இங்கே நமக்கு நம்முடைய இயற்கையான தந்தையோ, ஆன்மீக குருவோ, நம் மாமனாரோ, நம்மளுக்கு உணவு கொடுப்பவரோ அல்லது நம்மளை பாதுகாப்பவர் யாராக இருந்தாலும் அனைவருமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அம்சங்கள் தான். So Krishna gives us all of them. கிருஷ்ணர் நமக்கு இவர்கள் எல்லோரையும் கொடுத்திருக்கிறார். In fact, in other verse in Bhagavad Gita, Krishna says, aham bij prada pitāha. He says that I am the seed giving father. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் அகம் பீஜ பிரத பிதா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நான் விதையளிக்கும் தந்தை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். He is the father of this complete cosmic manifestation. Whatever we look around, he is actually the father of everything. இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தின் தந்தை கிருஷ்ணர் தான். Because he says, aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate. He says that I am the source of everything that exists. பகவான் கிருஷ்ணர் அகம் சர்வசிய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். And there are different types of living entities, and according to their various karmas, like some higher living entities residing in higher planetary system, some in the bodies of worm and other things, but all the living entities, actually Krishna is claiming that he is the father of all of them. பகவான் கிருஷ்ணர் உயர் லோகங்களில் வாழ்பவராக இருந்தாலும் தாழ் லோகங்களில் வாழ்பவராக இருந்தாலும் மனிதர்களுக்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் புழு பூச்சி பறவைகள் அனைவற்றுக்கும் தான் தந்தை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And as a father, he gives us complete protection and shelter. தந்தையாக இருந்து நமக்கு முழுமையான பாதுகாப்பும் அடைக்கலமும் கிருஷ்ணர் தருகிறார். So there are different roles of a father or a mother in our lives. தாய் தந்தையருக்கு பல்வேறு வகையான பொறுப்புகள் இருக்கின்றன வாழ்க்கையில். So first thing what the father and mother does is the creation.
that they are the ones who actually created us. முதல் முக்கியமான விஷயம் தாய் தந்தையர் செய்வது என்ன என்றால் படைப்புதான். And when we read Srimad Bhagavatam, when we read Bhagavad Gita, we understand that how the Supreme Lord actually impregnates Prakriti and the creation begins. So he is the one who actually initiates this process of creation. நாம் பகவத்கீதை பாகவதத்திலிருந்து தெளிவாக தெரிந்து கொள்கிறோம். பகவான் இந்த ஜட இயற்கையை ஏறிட்டு பார்த்து இந்த படைப்பை உருவாக்குகிறார் என்பதை. So he is the primary creator, Brahma is the secondary creator, and we are all tiny little creators and we think that we are all in all. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முதன்மை படைப்பாளி, இரண்டாவது படைப்பாளி பிரம்மா அவர்கள். நாம் எல்லாமும் சிறிய படைப்பாளிகள், ஆனால் நாம் நினைக்கிறோம் நாம் தான் எல்லாவற்றையும் படைத்திருக்கிறோம் என்று. We are able to create anyone or any living entity only because Krishna has provided us all the material elements for creation. He has provided us this body. நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உடலை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த உடலின் மூலம் நாமும் படைக்கிறோம். So the ultimate creator is Krishna, and that is how he is our father. இறுதி படைப்பாளி கிருஷ்ணர் தான், அதனால்தான் அவர் நம் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார். The next duty of the father is that he is the provider. He provides everything. தந்தையின் அடுத்த கடமை நமக்கு தேவையானவற்றை நமக்கு வழங்குவது. So Krishna is such an amazing provider that he provides us these unique bodies as per our desires. கிருஷ்ணர் மிகவும் விசேஷமான படைப்பாளி, ஏனெனில் நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு நமக்கு இந்த உடலை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். So based on what we think at the time of death, which means what we are actually desiring at the time of death, that body is granted by Krishna. நாம் நம்முடைய மரண தருவாயில் நாம் எந்த நினைவில் எப்படி இருக்க விரும்புகிறோமோ அந்த உடலை பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Actually, this time of death is very, very difficult time. And at that time, all our fake desires goes away. And whatever thing we really hold very important in our life, we are reminded of that thing alone. நாம் வாழ்க்கை முழுவதும் செய்த பொய்யான விஷயங்கள் எல்லாம் மரண தருவாயில் நம்மை விட்டு நீங்கி நாம் உண்மையாகவே எது முக்கியமான விஷயம் செய்தோமோ அது மட்டும் நமக்கு அந்த காலகட்டத்தில் நினைவிற்கு வருகிறது. So all these fake things goes away, and whatever we are actually desiring, based on that, we are provided a body by Krishna. நாம் அந்த நேரத்தில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு உடலை வழங்குகிறார். And not only he provides that body, he provides everything to us to maintain that body, like food, air, and all the various kinds of facilities. பகவான் நமக்கு உடலை மட்டும் வழங்காமல் நமக்கு தேவையான உணவு, காற்று, தண்ணீர் என்ற எல்லா வசதிகளையும் வழங்குகிறார். Then the next thing what father is expected to give is protection to his children. அடுத்த விஷயம், நாம் தந்தையிடம் எதிர்பார்ப்பது அவருடைய குழந்தைகளுக்கு அவர் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான். So does Krishna really protect us? கிருஷ்ணர் நிஜமாகவே நம்மளை பாதுகாக்கிறாரா? So our acharyas have taught us this basic principle that avashya rakshibe Krishna. Krishna will always protect. ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், அவசிய ரக்ஷபை கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே நம்மளை பாதுகாப்பார். And Krishna himself tells in Bhagavad Gita at least twice very clearly. Once when he says Ananya Chintayanto Mam, where he says that I preserve what my devotees have and I provide them what they lack. பகவான் கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில் 2 முறை சொல்லி இருக்கிறார். அனன்யா சிந்தையந்தோ மாம் ஸ்லோகத்தில் என் பக்தர்களிடம் இருப்பதை காத்து அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அவற்றை நான் கொடுப்பேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And secondly, when he tells Arjuna, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati, announce it boldly, O Arjuna, that my devotee shall never perish. மேலும் கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறார், கௌந்தேய பிரதஜானிஹி, என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Krishna takes the complete responsibility of the protection of his devotees. முழு பொறுப்பையும் கிருஷ்ணரே ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார். Just like a very loving father. எப்படி ஒரு அன்பான தந்தை செய்வாரோ அப்படித்தான். The next point is that the father gives, or rather loves his children unconditionally. எந்த கட்டுப்பாடுகளும் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தந்தை குழந்தைகளை மிகவும் நேசிக்கிறார்.
So similarly, Krishna provides us, Krishna protects us, Krishna takes care of us, irrespective of whether we give any cognizance to Krishna or not. நாம் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்தாலும் வைக்கவில்லை என்றாலும் கிருஷ்ணர் நமக்கு தேவையானவற்றை கொடுக்கிறார், நம்மை பாதுகாக்கிறார், நம்மை மிகவும் கவனத்துடன் பார்த்துக் கொள்கிறார். Krishna says, Udasina Vadasinam. He says, I am neutral and I am detached. So he is neutral to everyone, which means he protects everyone. He loves everyone, irrespective of whether the person is a devotee or a non-devotee. பகவான் கிருஷ்ணர் உதாசீன வதாசீன என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பகவான் ஒரு நபர் பக்தராக இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் பகவான் நடுநிலைமையிலிருந்து அனைவரையும் நேசிக்கிறார். Then, as a father, Krishna is the trainer, the teacher, and the mentor. தந்தையாக இருந்து நமக்கு ஒரு பயிற்சியாளராகவும் நமக்கு ஒரு நமக்கு வழிகாட்டியாகவும் இருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார். So the father is expected to teach child various things like discipline, accountability, taking responsibility. தந்தை எப்பொழுதுமே ஒரு குழந்தை ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும், மிகவும் பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டும், தன்னுடைய செயல்களுக்கு தான் கடமையாக அக்கௌண்டபிலிட்டி கொடுக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் ஒரு தந்தை ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். And most importantly, the father is expected to train the child in these spiritual practices. ஒரு தந்தையானவர் ஒரு குழந்தையை ஆன்மீகத்தை எப்படி செய்வது என்பதற்கான பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டும். So father and mother are actually the first teacher of the child. தந்தையும் தாயும் ஒரு குழந்தையினுடைய முதல் ஆசிரியர்கள். By observing the parents and by listening from the parents, the child learns a lot. குழந்தையானது தாயையும் தந்தையையும் கவனித்து அவர்களிடமிருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்கிறது. So similarly, we have Supreme Lord. So he spoke Bhagavad Gita because he is trying to teach something to Arjun. Or if we refer to Srimad Bhagavatam, so there are various instances, like there is this section of Uddhav Geet where Krishna is again teaching to Uddhava, or there is Lord Kapila who is teaching to his mother Devahuti. So Lord is teaching at various places. பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் நாம் கவனித்து பார்த்தால் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு உத்தவ கீதையை உபதேசம் செய்கிறார். பகவான் கபில தேவராக வந்து அங்கும் தேவகுதிக்கு அறிவுரைகளை கொடுக்கிறார். So these are the instances where Krishna is teaching by speaking. And then Krishna is so magnanimous that he actually comes as Lord Chaitanya Mahaprabhu to practically perform and teach us the principles of Bhakti Yoga. பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து பக்தி யோகத்தை எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று தானே செய்து காட்டியிருக்கிறார். So again, Krishna fulfills the role of teacher and a mentor, just like the father. ஒரு தந்தையானவர் எப்படி ஒரு ஆசிரியராகவும் ஒரு வழிகாட்டியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ணரும் செய்து காட்டியிருக்கிறார். Then the father and mother, they are expected to set a very good example in front of children. They are expected to be exemplary and a role model for children. ஒரு தாயும் ஒரு தந்தையும் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக ரோல் மாடலாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த குழந்தையும் மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக வளரும். So Krishna talks about this famous verse, Yad Yad Acharati Shreshthas. He tells that whatever the leader does, a common man follows. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் யத் ஆச்சரதி அந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு தலைவர் என்ன செய்கிறாரோ அதை தான் பொது மக்கள் பின்பற்றுவார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And then in continuation to that verse, Krishna says, Na me parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana. He says that, oh Pritha, there is no prescribed work for me, and yet I do my prescribed duties. பார்த்தனே, எனக்கு என்று குறிப்பிட்ட கடமைகள் எதுவும் இல்லை, இருந்தாலும் நான் கடமைகளை செய்து மற்றவர்களுக்காக செய்து காட்டுகிறேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Now the question may arise that if there is no prescribed duties for Krishna, then why he has to act in that manner? Why he has to do his duties? பகவான் கிருஷ்ணருக்கு குறிப்பிட்ட கடமைகள் செய்ய வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லை, இருந்தாலும் ஏன் அவர் குறிப்பிட்ட கடமைகளை செய்து காண்பிக்கிறார்? So that he answers in the next verse when he says, Yadihi aham na vartevyam. He says that if I ever fail to carefully
perform my prescribed duties, then I will be setting a wrong example because everyone would follow my path. நான் எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடமைகளை நான் செய்யவில்லை எனில் மற்றவர்கள் என்னை பார்க்கும் பொழுது நான் தவறாக செயல்பட்டேன் என்றால் அதனை அவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So just like an ideal parents setting a exemplary life in front of the children, Krishna also becomes the role model and he performs prescribed duty to set an example for all of us. எப்படி ஒரு தாய் தந்தையர் மிகச்சிறந்த முன்மாதிரியாக குழந்தைகளுக்கு குடும்பத்துக்கு இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரிதான் பகவான் கிருஷ்ணரும் நம் எல்லோருக்கும் மிக சிறந்த முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டுகிறார். The next very important thing which the father is expected to teach the child is the ability to take decisions, right decisions. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஒரு தந்தையானவர் தன்னுடைய குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது சரியான நேரத்தில் சரியான தீர்வை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான். In fact, Srila Prabhupada has often used this word that I want my disciples to be independently thoughtful people. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார், நான் என்னுடைய சீடர்கள் சுதந்திரமாக மிகவும் உயர்ந்த சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So independently thoughtful means that they know to discriminate between right and wrong and choose the proper alternatives. சுதந்திரமாக உயர்ந்த சிந்தனை என்பது அவர்கள் நல்லது எது கெட்டது எது என்பதை பார்த்து அந்த சிறந்ததை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான். So similarly, the pattern we see in Bhagavad Gita that Krishna speaks the entire Bhagavad Gita, and in the 18th chapter, towards the end, he tells Arjun, iti te jnanam akhitam guhyat ramaya vimrash itat asheshana yatha ichhasi tat kuru. He says that I have given you the knowledge, which is topmost confidential knowledge. Now think about it carefully and do whatever you want to do. உனக்கு ரகசியமான ஞானத்தை நான் கொடுத்து விட்டேன் பார்த்தனே, நீ நன்றாக யோசித்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை யோசித்து சரியாக செய் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் 18வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Krishna explained the Bhagavad Gita in detail to Arjun, and now towards the end he is expecting that my disciple will take the proper decision. பகவான் கிருஷ்ணர் மேலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், என்னுடைய சீடன் இப்பொழுது சரியான தீர்வை மேற்கொள்வார் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார். So that is again how Krishna is teaching us decision making, just like the father is expected to do that. எப்படி நாம் தீர்வுகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். எப்படி ஒரு தந்தை மகனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து எதிர்பார்ப்பாரோ அப்படித்தான். And one very sweet expectation from the father and mother is that they spend quality time with us. So நம் தாய் தந்தையர் நம்முடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடுவார்கள். So does Krishna spends any time with us? கிருஷ்ணர் நம்மிடம் நேரத்தை செலவிடுகிறாரா? We have been wandering in different species of lives, birth after birth after birth, changing the bodies constantly, and there is just one factor which is common. Krishna comes as Paramatma in all different species of lives. நாம் பிறப்பு இறப்பு என்ற இந்த சுழற்சியில் உழன்று பல்வேறு உடல்களை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் இதில் மிகவும் முக்கியமான பொதுவான விஷயம் என்னவென்றால், நாம் எந்த பிறவி எடுத்தாலும் அதில் கிருஷ்ணர் நம்முடன் பரமாத்மாவாக வந்து கொண்டே இருக்கிறார். So this is how we understand that how Krishna actually spends with us the most time, like he is always there with us. We are not taking cognizance of him, but he is right there waiting for us. நாம் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே பரமாத்மாவாக நம்முடன் தான் இருக்கிறார், ஆனால் நாம் தான் அவரை புரிந்து கொள்வதில்லை. So this is how actually Krishna is the father of the universe and the mother. இப்படித்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தந்தையாகவும் தாயாகவும் இருக்கிறார். Next, Krishna says that he is the support of the universe. அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணர் நான் படைப்பவன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். So if we read the 7th chapter of Bhagavad Gita, there Krishna says, Mattaha parataram nanya kinchid asti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre mani gana iva. Krishna gives the example of pearls strung on a thread. 7வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன எடுத்துக்காட்டு கொடுத்திருக்கிறார் என்றால்,
ஒரு நூலில் கோர்த்த முத்துக்கள் போல் அவர் இந்த உலகத்தை தாங்குகிறார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். He says there is no truth superior to me. Everything rests upon me, which means he is giving support to everything. So he says everything rests upon me as pearls are strung on a thread. என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே இல்லை. எப்படி நூலில் கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்கள் போல் இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So if we see a pearl necklace, actually all these pearls are sticking together because of that invisible thread. If we take out the thread, then there won't be any necklace anymore. நாம் இந்த முத்துமாலை பார்த்தோம் என்றால் அதில் உள்ளிருக்கும் அந்த நூல் தான் எல்லா முத்துக்களையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த நூலை நாம் வெளியே எடுத்து விட்டால் அங்கு மாலையே இருக்காது. So just like that thread which is supporting the entire necklace, so similarly Krishna, though he is invisible to our eyes, but he is the one who's supporting the entire universe. எப்படி இந்த முத்துமாலையில் உள்ள நூல் கண்ணுக்கு தெரியாதோ அதே மாதிரிதான் பகவான் கிருஷ்ணரும் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Then Krishna says he is like the grandsire, pitāmahaḥ. அடுத்து கிருஷ்ணர் நான் தாத்தா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So apart from all what we discussed as what we learn from our father and mother, or what is a duty of father mother, there is one extra thing which is attached to grandfather. தாய் தந்தையர் நமக்கு பொதுவாக செய்யும் கடமைகளை விட தாத்தா என்பவருக்கு ஒரு அடுத்தபடியான ஒரு கடமை இருக்கிறது. The grandfather is one who teaches the values and tradition to the grandson or granddaughter. ஒரு தாத்தா என்பவர் நம்மளுடைய அந்த வழி வழியாக குலமரபுப்படி வரக்கூடிய அந்த உயர்ந்த கருத்துக்கள் மதிப்புகள் அதை பேணி காப்பவர். So we see different families and they follow some different unique cultures and traditions which goes on generation after generation. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பார்த்தோம் என்றால் படிப்படியாக வழி வழியாக ஜெனரேஷனா சில மதிப்புகள் மரியாதைகளை அவர்கள் பின்பற்றி வருவார்கள். So that is that role of the grandfather which actually Krishna is doing, because he is teaching us the values, he is teaching us the Vedic principles and how we are expected to live in this world. இப்படிதான் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வேத கோட்பாடுகளையும் வாழ்க்கையின் உயர்ந்த மதிப்புகளையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Then Krishna says that he is the object of knowledge. நான் தான் ஞானம் என்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So what is the meaning of object of knowledge? Object of knowledge means that if I'm acquiring knowledge, let's say I'm acquiring the knowledge of English or science or maths or geography or physics, ultimately through that knowledge, what am I expected to learn? இப்பொழுது ஞானம் என்றால் இப்பொழுது அறிவியல், கணிதம், வரலாறு என்ற பல ஞானங்கள் இருக்கிறது. அந்த ஞானத்தை பெற்று அதை வைத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. If I have so much of knowledge, what am I expected to know finally? நிறைய ஞானம் இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இறுதியாக என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. So Krishna says, Sarvasya chaham hridi sannivishto mattah smritir jnanam apohanam cha vedescha sarvairahmeva vedyo vedantakrit veda vid eva chaham. He says, by all the Vedas, I am to be known. So the object of knowledge is actually Krishna. பகவான் கிருஷ்ணர் வேதங்கள் படிப்பது எதற்கு என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கு தான் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So whatever knowledge we acquire, actually that is why there is a classification between vidya and avidya. So when we go to school and colleges, what is taught mostly, or rather 100%, it is avidya. It is not real knowledge, because that knowledge is concerning only this material world. நாம் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு சென்று ஞானத்தை பெறுகிறோம். அந்த ஞானம் அவித்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அந்த ஞானம் நாம் இந்த ஜட வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் உபயோகப்படுகிறது. And the real knowledge or vidya is the knowledge about the Supreme Lord. உண்மையான ஞானம் என்பது பரம புருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஞானம். In fact, in chapter 13, Krishna says, Jnanam Gyeyam Jnanagamyam Hridi Sarvasya Vishishchitam. He says, he's talking about the Paramatma. So he says, he is knowledge
He is the object of knowledge and he is the goal of knowledge. பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பகவத்கீதையில், நான் தான் ஞானம், நான் தான் ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள், நான் தான் ஞானத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளப்படுபவன் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So this is how through various verses we understand that how Krishna is actually the object of knowledge. So பல ஸ்லோகங்களின் மூலம் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறோம் ஞானம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்று. So with this we understand this, and the next Krishna says that he is the purifier. அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நான் தூய்மைப்படுத்துபவன் என்று. So if we refer to Sri Ishopanishad, verse number 8, so in that verse, two things are mentioned about the Supreme Lord. One, he is Shuddham, and second, Apapavidham. பகவான் கிருஷ்ணர் ஈஷோபனிஷத்தில் 8வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சுத்தம் அசுத்தம் என்று 2 வார்த்தைகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Shuddham and Apapavidham. சுத்தம் அபாபவிதம் என்று 2 வார்த்தைகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Shuddham means most purified. He is beyond any type of contamination. He is most pure. சுத்தம் என்பது களங்கமே இல்லாத மிக தூய நிலையை குறிக்கிறது. So Prabhupada, to explain what is Shuddham, he gives the example of a sun. சுத்தத்திற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் சூரியனை உதாரணமாக காட்டியிருக்கிறார். So just like on earth, even if there are a lot of untouchable, contaminated thing or moisture is there, but when sun comes up and falls on those things, then those things become purified. இந்த பூமியில் தொடத்தகாத விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது அதன் மீது சூரிய ஒளி படும் போது அந்த தொடத்தகாத விஷயங்கள் அனைத்துமே சுத்தப்படுத்தப்படுகின்றன. In fact, Prabhupada says that sun has sterilizing power. It sterilizes everything. சூரியனுக்கு அந்த தூய்மைப்படுத்தும் அந்த சக்தி இருக்கிறது. அது எல்லாவற்றையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. So similarly, Krishna is the purifier. He purifies everything. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் தூய்மைப்படுத்துபவர். அவர் எல்லாவற்றையும் தூய்மைப்படுத்துகிறார். And Krishna is Apapavidham. So Apapavidham means that no sin can touch him. கிருஷ்ணா அபாபவிதம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எந்த பாவமும் அவரை தீண்டுவதில்லை. In fact, for Krishna, even if he acts in a way that appears to be sinful, actually all his actions are good, and there is no question of him being affected by sinful reaction. நமக்கு பார்ப்பதற்கு கிருஷ்ணர் பாவம் செய்வது போன்று தோன்றினாலும் ஆனால் கிருஷ்ணர் எந்த பாவமும் செய்வதில்லை. அவர் செய்வது எல்லாமே நல்ல செயல்கள்தான். So this is how Krishna purifies. He is the most purifying person. இப்படித்தான் கிருஷ்ணர் மிகவும் தூய்மைப்படுத்தும் நபராக அழைக்கப்படுகிறார். Then Krishna says that he is the syllable oṁ. பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த syllable ஓம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So actually, whenever there is a Vedic hymn which is chanted or the holy name of the Supreme Lord is uttered, oṁ is added before that. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் செய்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் ஓம் என்பது அந்த வேத மந்திரங்களின் முன் சேர்க்கப்படுகிறது. So this oṁ signifies the Vedic literature. இந்த ஓம் என்பது வேத மந்திரங்களில் மிகவும் முக்கியமானது. In 17th chapter, I think verse number 23, there are these 3 words which is mentioned, Om Tat Sat. 17வது அத்தியாயத்தில் ஓம் தத் சத் என்று 3 வார்த்தைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. And Krishna says there that the transcendentalist, when they are performing any sacrifice or charity or penance, they always begin with chanting Om Tat Sat. கிருஷ்ணர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார், ஏதானும் தவம் செய்தாலோ யாகம் செய்தாலோ அப்பொழுது அவர்கள் ஓம் தத் சத் என்று சொல்வார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And Srila Prabhupada goes a step further and he says that the impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna contains Om. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், பகவானினுடைய இம்பர்சனல் சப்தம் ஓம் என்று, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்திலும் ஓம் இருக்கிறது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So this is how Krishna is actually that most powerful Vedic syllable Om. இப்படித்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அந்த ஓம் எனும் சொல்லாக இருக்கிறார்.
And then Krishna also says that he is the Ṛg, Sāma and Yajur Veda. கிருஷ்ணர் ரிக்வேதம் சாமவேதம் யஜுர் வேதமாக இருக்கிறார். So actually, originally there was Atharva Veda, which was later divided into 4, Sāma, Yajur, Atharva and Ṛg Veda. ஆரம்பத்தில் அதர்வ வேதம் தான் இருந்தது. அதன் பிறகுதான் அது ரிக்வேதம் சாமவேதம் யஜுர் வேதம் அதர்வண வேதம் என்று பிரிக்கப்பட்டது. And then all the Vedic instructions were concentrated, taken into Vedanta Sutra, some formula type of thing. அதன் பிறகு எல்லா வேதங்களும் வேதாந்த சூத்திரமாக சூத்திர வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டது. And from there came the Upanishads, 108 Upanishads. அதிலிருந்துதான் 108 உபநிடங்கள் வந்தன. So all this complete knowledge, this body of knowledge, Veda means body of knowledge. So this entire Vedic knowledge, as Krishna is the object of knowledge, so this knowledge itself is Krishna. இந்த வேத ஞானமே கிருஷ்ணர் தான். எல்லா வேத ஞானமும் கிருஷ்ணர் தான். So this is what we learn in today's verse, that how Krishna is the father of the universe, the mother, the support, the grandsire, the object of knowledge, the purifier, the syllable oṁ and the entire Veda. இன்றைய ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால், இந்த அகிலத்தின் தந்தையாக, தாயாக, காப்பவனாக, பாட்டனாராக இருப்பவர் கிருஷ்ணர் தான். அறியப்பட வேண்டிய பொருளாகவும் இருக்கிறார், தூய்மைப்படுத்தும் பொருளாகவும் இருக்கிறார், ஓம் என்னும் மந்திரமாகவும் இருக்கிறார், ரிக், சாம, யஜுர் வேதமாகவும் இருக்கிறார் கிருஷ்ணர். So thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Devotees, if you have any doubts, you can ask Sukirti Mataji. You can unmute yourself and ask. பக்தர்களே, உங்களுக்கு ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். You can raise your hand so that I can unmute it. I hope there are no questions. Mataji, I have one question. Yes. Like you said, Krishna says Ṛg, Yajur, Sāma. Sorry. Yajur, Sāma. He says I'm Ṛg, Yajur and Sāma among Vedas. So you said Atharvana was there only in the beginning. First it was Atharvana, and from that Ṛg, Yajur and Sāma was divided. But can there be any reference for that, Mataji? Yes, Prabhupada mentions in Srimad Bhagavatam also. If you want, I can just give me a moment. I'll database is here. I'll search and just give me a minute. கேள்வி பகவான் கிருஷ்ணர் ஆரம்பத்தில் மாதாஜி அவர்கள் அதர்வ வேதம் இருந்தது, அதிலிருந்து ரிக், சாம, யஜுர் வேதம் வந்தது என்று குறிப்பிட்டார்கள். இதற்கு ஏதானும் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா என்று கேட்டார்கள். மாதாஜி இப்பொழுது பதில் கொடுப்பார். Okay. Mohan Das has raised his hand. Let me do it. Just a minute. I'll just complete this question. So I think you can see here. So Vyasadeva, the author of Vedic literature, formerly there was only one Vedic literature known as Atharva Veda. In the Atharva Veda, Krishna's name is there and he's described as the son of Devaki. And here I think, yeah, here. So in order to favor the people of this age, Vyasadeva divided the original Atharva Veda into 4 parts or 4 divisions. Okay, so, thank you. Prabhupada's lecture on May 9, 1969. பிரபுபாதர் தன்னுடைய உபன்யாசத்தில் ஆரம்பத்தில் அதர்வ வேதம் இருந்தது. அதன் பிறகு அந்த அதர்வ வேதமானது வியாசதேவர் வேத இலக்கியத்தின் ஆசிரியர் அதனை 4ஆக பிரித்தார். ரிக், சாம, யஜுர், அதர்வண வேதம் என்று. And if we go through the Veda base, there are various other occasions also where Prabhupada says the same thing. வேதா பேஸ் என்றால் அங்கு பல்வேறு இடங்களில் பிரபுபாதர் இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Thank you very much, Mataji. Let me unmute Mohan Das Prabhu. Yes. Hare Krishna, Mata. Pranam. Krishna says in Bhagavad Gita,
I am the knowledge, I am the forgetfulness, I am the remembrance. May I know what is interrelation between these three things? Why Krishna says forgetfulness, what we have to forget, what we have to remember, how to increase our remembrance? Very nice question, Prabhuji. So Krishna says this verse is 15.15, where he says that he is the source of knowledge, remembrance, and forgetfulness. And the question is what we have to forget. So when he's talking, okay, Maji can translate, sorry. என் கேள்வி பகவான் கிருஷ்ணர் நான் தான் ஞானம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதே சமயத்தில் ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் நானே என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்குள்ள தொடர்பு என்ன என்று சற்று விளக்குங்கள். அதற்கு மாதாஜி பகவத்கீதை 15.15 பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார் என்று விளக்குகிறார். So when we are talking here about forgetfulness, actually if we see, even in this life, right from the time we have taken birth till now, whatever our age is, we would have gone through a lot of bad and difficult experiences. நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல கஷ்டமான நிலைகளை கடந்திருக்கிறோம். And the basic psychology, it says that we forget what we want to forget. So certain things just fades away from our memory. சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய ஞாபக சக்தியிலிருந்து தானாகவே மறைந்து விடுகின்றன. Imagine if we remember all the traumas which we have gone through from our childhood, how difficult the life would be. So நமக்கு நடந்த கெட்ட விஷயங்கள் நமக்கு நினைவில் இருந்தால் நம் வாழ்க்கை எவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் என்று நாம் நினைத்து பார்க்கலாம். So Krishna is the source of that forgetfulness. So கிருஷ்ணர் தான் அந்த மறதி என்றதுக்கு மூலமாக இருக்கிறார். And then he makes us forget the miserable condition in all our previous lifetimes. நாம் முந்தைய பிறவிகளில் ஏற்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலைகள், கஷ்டமான சூழ்நிலைகளையும் நமக்கு மறக்க செய்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். Then talking about knowledge, so Krishna has told at various places that he is the object of knowledge, he is the goal of knowledge. So basically all the knowledge which we acquire, ultimately it has to be in connection with Krishna. நம் வாழ்க்கையில் நாம் சேகரிக்கும் எல்லா ஞானமுமே கிருஷ்ணரிடமிருந்துதான் நாம் சேகரிக்கிறோம். ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் தான் ஞானம், ஞானத்தின் குறிக்கோள் கிருஷ்ணர் தான். And whatever we remember at various occasions, Krishna says that it is actually he who reminds us of those things also. நமக்கு ஞாபக சக்தியும் கிருஷ்ணரிடமிருந்துதான் வருகிறது. அந்த ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய அந்த திறனையும் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு கொடுக்கிறார். In fact, Krishna goes to an extent of telling in one of the verses that he is the ability in man. So whatever we are able to do, not only remembrance, but whatever action we are able to do, whatever thoughts we are getting, whatever we are feeling, he is actually the ability in us. பகவான் நமக்கு நம்மில் திறனாக இருக்கிறார். நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பகவான் நமக்கு கொடுத்த அந்த திறன் ஸ்கில், அதனால் தான் நாம் செய்கிறோம். So hope that answers your question, Prabhuji. Yes, Mataji. Haribol Mataji. Thank you. Thank you. Thank you. Dandaparanam Mata. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for wonderful lecture. Some concise point I would like to give from what Mataji has presented today. First, Krishna has given as father and mother, both father and mother. Krishna has given us this book. Mataji, your voice is not audible. It's very low. Your voice is not clear. Can you hear me now? Yes. So Krishna is first as a father and mother, he has given us this body according to our desire, and as father, Krishna protects us. Avashya rakshami Krishna, and also he declares Gautaya pratijanahi name bhakta. So as loving father, he loves us unconditionally, and how he reciprocates or a non-devotee, and as a he teaches us. Actually, Madhaji, the voice is fading off. Yes, yeah, every now and then it's not audible.
1 minute, let me check. Now is it clear? Yes. Father Krishna trains us, teaches us, and he also mends us. He came as Chaitanya Mahaprabhu to teach us how to become a devotee. As Krishna sets us, he also sets us an example for us, like father sets an example for his children. So even though Lord has no prescribed duty, he does it as a duty in order to teach us. And also Krishna gives a right, makes us the ability to take right decision. And also Krishna gives quality time with us, because for so many births he has always been with us. And Krishna is the supporter of universe, Sutre Maniganaiva. Krishna is the grandfather, as he teaches us through Vedic traditions and values. Krishna is love. He gives us more knowledge. And Krishna says, I'm to be Vedas. And Krishna as purifier, she quoted from Upanishad, Isopanishad, how he is Suddha and Apapavidam. And Krishna is the syllable, and she also spoke about oṁ-kāra from 17th chapter. And Krishna is the Ṛg, Sāma and Yajur, which has its source from the Atharvana Veda. Thank you so much, Mataji, for your kind time. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, Soumya Mataji, for your wonderful translation. Thank you, Mataji. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitānaṁ pāvanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta kodi